And then we resolved another problem, is at the 8.2. The problem is given for the circuit of the figure 8.5a, find the voltage leverage V at t equal to 200 milliseconds. So in this case, you can see the circuit, so 24 volt, and the switch is open at t equal to 0. So in this case, the resistors are the 40 ohm, and the 10 ohm, and the 5 Henrys in the connected series. So those are given. So in this case, when the switch is opened, we need to determine the current magnitude. So in this case, we resolve this equation. So that in this case, now 24 volt here, and the 40 ohm, and 10 ohm, and the 5 Henry. So we construct the equation. So we write down the voltage equation. The voltage V. So the voltage. So that you see that the circuit including the 24 volt, 10 ohm, and the 5 Henry. So the across room there's a clockwise direction moment. So when the clockwise direction moment go, so it will see there's a voltage so fast. The voltage is a minus terminal, so there will be the minus 24. And also current flow in the resistor, so it's a IL, so the voltage draw is a 10 multiplied IL, and the 5 Henrys are voltage, so 5 Henry multiplied DIL by dt. So that we write down the equation, minus V plus 10 IL plus 5 DIL by dt equal to 0. So this equation we can got. So, and then substituting the IL equal to minus V by 40. So at the initial condition, the current is, when there's an initial condition, when switch on, so the 24 volt across the 40 ohm. So the initial current will be 24 divided by 40. So this is the initial current. So this is IL equal to minus V by 40. So this equation. So that we substituted that equation. So we got 5 by 40 dV by dt plus 10 by 40 plus 1 multiplied with V equal to 0. And finally we got dV by dt plus 10 V equal to 0. So this is the equation for the circuit. After that, we resolving this equation for this circuit. So we write down the equation. So in this case, Vt equal to the A e power minus 10t. So therefore we got the minus 10 A e power minus Vt 0 plus 10 AE minus 10t equal to 0. So the Vt equal to minus 96 e power minus 10t. So in this case, V.02 equal to minus 12.99 volt. So that will be minus 96 volt. Now, the posa will pay that the posa to exam 8.2 machine, posa sheet. Eddie Mason below she has a cloak the Kua swing, no, not a bullshit, W, later only 10 only 5 Henry in that area, or set out the Palashime. Now, I Palama swing, I take in 0 my clo, point like that, and point like that, Hama sheet, no, for they go shame. 平安线中央条系的玻璃有下面，那路下面所以，本来都地板嘛，所以它那一个单人挂的板啦，那一个单人挂的所以多啊，上来那三部里部下面那10欧耶，那5 Henry 耶，还嘛是的不阿的不如一了，所以 minus V 那 plus 10 IL plus 5 DIL by dt equal to 0 所以你们就0ရတယ်，အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပထမဆုံး initial condition อ่ะเนาะရှိတဲ့เนาะဘိုးအားဆိုရင်အဲ့တော့20အဲ့ဘိုးအားဒီ40 ohm ခုခံမှုရဲ့မှာကြားရောက်နေတဲ့အတွက်စစရေးမှာရှိတဲ့เนาะဆရာစီကြောင့်တန်ဖိုးဒီဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် IL ဒီ minus V by 40ဆိုရင်ညီမချင်းရှိမယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ minus V plus 10 IL plus 5 DIL by dt equal to 0မှာအစားထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်5 by 40 dV by dt plus 10 by 40 plus 1 multiply V equal to 0အဲ့ဒါဆိုရင် dV by dt plus 10V equal to 0ဆိုရင်ညီမချင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင် VT ညီမချင်း AE power minus 10d ရမယ်အဲ့တော့ minus 10 AE power minus 10d plus 10 AE power minus 10d equal to 0အဲ့ဒါဆိုရင် VT ညီမချင်း minus 96 E power minus 10d ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးမှာဆိုရင် VR နေရာမှာတော့အချိန်ကိုနေရာမှာ 0.2 ဒါစက္ကန့်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် V0.2 ညီမချင်း minus 12.99 volt ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရမှာဖြစ်တယ် So the next topic will be the rectangular pass function. So that the VT condition is given for the T is less than T0. The value of the voltage is 0.
when between the T values are between T0 and T1, the voltage value is a V0, and the more than the T1, the voltage value will be the 0. So this voltage can be plotted in the figure 9.31. So these figures are 8.30. We can plot the saturation. So in this case, this diagram for the voltage is represented in the figures 829. Figure 829, you see the switch and the voltage source and the network. For the condition less than T0, the voltage value is 0, and between T0 and T1, voltage value is V0, and more than the T1, the voltage will be the 0. So the voltage can be represented in the figure 8.30. So this is a graph in the figure 8.30 for the depth function. And also there you see the unit step function. In the figures 831, there will be the unit step function. So the source supply and the unit step function is represented in the figure 831b. So therefore that we write down the equation for this figures 831. So that will be Vd equal to Vm unit step function t minus t0 minus u t minus t0 minus down into 10 power minus 8 and the sine 295 multiplied 10 power 60. အခုဆက်ပြီးတော့တင်ပြမှာတော့ rectangular path function တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပုံမှာဆိုရင် figure 829A မှာဗာပြထားလဲဆိုရင် clock ရဲ့ supply source ရဲ့ network ရဲ့ပြထားတယ်။အဲ့ clock ပိတ်ခြင်းဖွင့်ခြင်းအပြင်တော့ voltage value တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ voltage value ကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့နော် t တန်ဖိုးဒီ t0 နဲ့ငယ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် voltage value တွေ0ဖြစ်တယ်။ t တန်ဖိုးဒီ t0 နဲ့ t1 ကြားမှာဆိုရင် voltage value တွေ v0 ဖြစ်တယ်။ t တန်ဖိုးဒီ t0 နဲ့ကြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင် voltage တန်ဖိုး0ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ voltage တန်ဖိုးတွေကို figure 830ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်နော်။ figure 830ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ figure 830မှာရှိတဲ့ပုံပါဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ function ရဲ့ပုံဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါနော်ဒီလို 831A မှာပါပြထားလို့ unit step function တော့ပြထားတယ်။အဲ unit step function ကိုပေးနေတဲ့ supply ဆိုသည် figure 831B မှာဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ unit step function ရဲ့ညီမျှခြင်းကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ VT ညီမျှခြင်း VM U T minus T0 minus U T minus T0 minus down into 10 power minus 8 sine 295 multiplied 10 power 60. အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့နော်47 megawatt second သို့မဟုတ်291 mega radian per second ရှိတဲ့ function နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ရေးထားတဲ့ unit step function ညီမျှခြင်းဖြစ်တယ်။ Then we saw there's a problem for example 8.7 for the circuit of figure 8.34. Find the IT for t equal to infinity, 3 negative and 3 positive and 100 microsecond. After the so change the value. So in the diagrams 834 that you can see the circuit diagram. The supply source will be the 12 U T minus 3 volt. It is series with the 1 kilo ohm and the 50 millihenry resistor inductor in the series. This circuit is collected. So for the I's infinity value, so in this case, the 12 is divided by the resistor. So in this case, the I infinity means that that's a value. That times inductor is a short circuited, so the resistor value is at 1000 ohm. So the I infinity is equal to voltage divided by resistance value 1000 ohm. So you got the 12 divided by 1000, you got the 12 milliampere. And then, so IT dash value can be calculated. The formula with the V0 IT dash is equal to V0 by R minus V0 by R e power minus RT dash divided by L and the U T dash. So that's equation. So the T dash is equal to T minus 3. So and therefore the V0 by R equal to 12 milliampere and the R by L equal to the 20,000 per second. So the IT minus 3 equal to, we write down the equation 12 minus 12 e power minus 20,000 U
T minus 3 and UT minus 3 milliampere. So IT equal to 12 minus 12e power minus 20,000 T minus 3 bracket UT minus 3 milliampere. So this is a current value for the figures 834A unit step function. Alors, no, example 8.7 ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ပုံစံနော်figures 8.34မှာဆိုရင် circuit ပေါ်ဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့ battery စုပ်ရှိမယ်နောက်ခုခံမှုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့လျှက်ညှို့ခုခံမှုရှိမယ်လျှက်ညှို့ရှိမယ်အဲ့မှာဆိုရင် battery စုပ်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဒီ 12U T-3 volt ဖြစ်တယ်ခုခံမှုကတော့1 kilo ohm ဖြစ်ပြီးတော့လျှက်ညှို့တန်ဖိုးဒီ50 millihenry ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လျှက်စီးကြောင်းတန်ဖိုးတွေကို T တန်ဖိုး infinity ရဲ့3 negative ရဲ့3 positive ရဲ့100 microsecond တွေမှာရှားမှာဖြစ်တယ်တော့ပထမဆုံးနော် I တန်ဖိုး infinity I infinity ကိုရှာမယ်နော် T equal to infinity မှာရှိတဲ့ current value ကိုရှာမယ် I infinity อ่ะဆိုရင် the voltage တန်ဖိုးဖြစ်12ကိုမှနော်ခုခံမှုတန်ဖိုးဖြစ်1000နဲ့စားမယ်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ infinity မှာဆိုရင် T equal to infinity မှာဆိုရင်ဒါလျှက်ညှို့ခုခံမှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်နော်ဒီလိုလျှက်စီးဘိုးအားကိုခုခံမှုရှိတဲ့1000နဲ့စားလိုက်တဲ့ခါမှာ12 divided by 1000ဆိုရင်12 milliampere ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ IT dash ကိုတော့ဘယ်လိုတွက်လို့မလဲဆိုရင် V0 by R minus V0 by R e power minus RT dash divided by L UT dash ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရမယ်အဲ့မှာ T dash ဒီ T minus 3နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ V0 by R ဒီ12 milliampere ဖြစ်တယ် R by L ဒီ20,000 per second ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုတော့ညီမကြီးမှာအစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် IT minus 3ဒီဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်12 minus 12 e power minus 20,000 bracket T minus 3 UT minus 3ဆိုရဲ milliampere ဆိုရဲညီမချင်းရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ IT ဒီဘာရမလဲဆိုရင်12 minus 12 e power minus 20,000 bracket T minus 3 UT minus 3 milliampere ရမယ်အဲ့ဒီလျှက်စီးကြောင်းတန်ဖိုးဒီနော် figures 8.34 မှာရှိတဲ့ပတ်လန်းအတွက် unit step function ညီမချင်းဖြစ်တယ်Then we can also write down the equation for the unit step function equation. So e power pt di plus I p e power pt dt equal to q e power pt dt. So this equation. So both sides are we make the differentiation. So d I e power pt equal to e power pt di plus I p e power pt di dt. So therefore the d I e power pt equal to q e power pt dt. So the I e power pt equal to integration q e power pt dt plus a. So therefore we got I equal to e power minus pt integration q e power pt dt plus a e power minus pt. So in this case our natural response is I0 value. I0 value a e power minus pt is natural response. Now we are set your data mass so inနော်ပတ်လန်းမျိုးတွေမှာရှိတဲ့နော်ညီမချင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင် e power pt dt p power pt di plus I p e power pt dt equal to q e power pt dt နော်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးကို differentiate လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် di e power pt ညီမချင်း e power pt di plus I e power pt dt အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ဒီနော် I e power pt ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ q e power pt dt လို့နော်အစားထိုးပြီးရေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ I e power pt ဒီဘာနဲ့ညီမယ်ဆိုရင် integration q e power pt dt plus a ဆိုတာရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ I ညီမချင်း e power minus pt integration q e power pt dt plus a e power minus pt ဆိုတဲ့ညီမချင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် natural response ကတော့ I0 ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ် I0 ညီမချင်း a e power minus pt ဒီ natural response လို့သတ်မှတ်ထားတယ်And then, in the meantime, we also have the force response. So the IF equal to Q by P. Therefore, the IT equal to Q by P plus e power minus PT. So this is will be the complete response. So for the circuits are in the figure 8.35, you see the voltage so V0 UT
and resistance R and the inductance L. So the current is I bracket D is the flooring. So for this circuit, there will be the complete response. So it will include the natural response and the forced response. So therefore, the I equal to I0 plus IF. So I0 can be calculated. I0 equal to A e power minus RT by L, and the IF is equal to V0 by R. So there will be the complete response. So now for the amount of forced response here. Forced response are Eddie, no, the CSC Jama for this one, set the line commas with season CSC Johnny full response payment. Eddie full response, blue 12 yards, IS Niani, 2 by P, so any imagine at 12 yards. At the Jamalo, no, complete response, nature response, and full response, and Nakushi, the ID imagine, 2 by P, about A e power minus PT, Eddie imagine, 0 yame. Alors, complete response au yéme soin, figure 8.35 machine, pas l'âme, non, the palama so body so the V0U bracket the shide, Emma, a palan resistor in the die series satame, see what is the I bracket these where the seen it. I see it, see a way, the palan way, complete response to below 0 yard swing, I imagine I0 about IS when imagine 0 yame. Eddie must I0 the nature response below, IF the 4 response. I0 below 12 yards, so A e power minus RT divided by S, so then imagine 12 yards, at the low way, IS imagine, IF go level 12 yards, so V0 go R and SR 12 yards. No, I natural respondent, full respondent, who bouncing out the complete response yame. And then based on this complete response, we write down the equation I equal to A e power minus RT by L plus V0 by R. So for this circuit at the initial condition, I is equal to 0, so we can write down 0 equal to A plus V0 by R, and therefore the I equal to V0 by R bracket 1 minus e power minus RT by L. Now, so that based on this principle, we will solve the example 8.8. So example 8.8 is given. The figures are 8.37. You will see the 50 volt supply and 50 UT volt supply, and resistance are 2 ohm, and also the series with the better combination of 6 ohm and 3 Henry. So the IT is flowing into the 3 Henry. So for this problem, we need to determine I bracket D for all values of the time to the circuit of the figure 8.37. Alors, at the low, full response and natural response on who bowing there, no, imagine it. Below 60 down below 0 yards, I imagine A power minus RT by L upon V0 by R, so imagine 0 yards. Alors, figures are 8.36 ma. The graph မှာပြထားတာဆိုရင်တော့ဆက်စရင်အခြေအနေမှာဆက်စီကြောင်းတံပိုးကြီး3ရဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆက်စရင်အခြေအနေမှာဆိုရင်ဆက်စီကြောင်းတံပိုးကြီး3ရဖြစ်တဲ့အတွက် I က3ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့0ညီမျှကြီး A အပေါင်း V0 by R ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ I ညီမျှကြီး V0 by R ပြီးတော့မှ bracket ထဲမှာ1 minus e power minus RT by L เนาะအဲ့လိုညီမျှကြီးကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှ example စာ 8.8 ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ example 8.8 မှာဘယ်လိုပြထားလဲ figure 8.37 မှာဘယ်လိုပြထားလဲဆိုရင်50 volt ရဲ့50 UT ဆိုတဲ့4ရှိတဲ့4မီတာနှစ်ခုနော်ဆက်စီ source နှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါမှာဆိုရင်2 ohm ရဲ့ဆက်စီခုခံမှုရဲ့6 ohm နဲ့3 Henry အပြိုင်ခုခံမှုကိုနော်ဆက်သွယ်ထားတာကိုရှိမယ်နော်အဲ့ဒီနော်ပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ပတ်လမ်းကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ် And we can continue to resolve the example 8.11. So example 8.11 given, determine the expression for the VT in the circuit of the figure 8.45, value for t greater than 0. So the figures are 8.45, you can see the current source, the 5 e power minus 2000 t ut ampere. So that there will be a resistor 4.7 ohm and also parallel with the 10 ohm and the 22 microfarad capacitor. So that for this equation, we write down this generalized equation, Vt equal to Vf plus V0. So that this circuit we can determine the equivalence of resistance. For the equivalent resistance, we add 4.7 plus 10. So there will be 14.7
ohm. So in this case, time constant tau equal to R equivalent multiplied by C. So there will be the R equivalent 14 by 7 multiplied by C 22 microfarad. So there will be the tau equal to 323.4 microsecond. Or the 1 by tau equal to 3.092 multiplied 10 power 3 per second. That equation. So for the Kirchhoff voltage law, we write down the equation. There will be the 23.5 e power minus 2000 t equal to 14.7 multiply 22 multiply 10 power minus 6 dv by dt plus v. This is for the Kirchhoff's voltage law equation. So this Kirchhoff voltage law equations we substitute. So therefore we substitute. So therefore we got dv by dt plus 3.092 multiplied 10 power 3 v equal to 72.67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000 t. So we write down the equation Vt equal to e power minus pt integration q e power pt dt plus a e power minus pt. So in the case of p equal to 1 by tau 3.092 multiplied 10 power 3 and qt equal to 72.67. So we got Vt equal to e power minus 30932t integration 72/67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000t e power 3092t dt plus a e power minus 3092t. So Vt equal to 6.55 e power minus 2000t plus a e power minus 3093t volt. So that's equation for the solution. Alors, now, set be 12 မှာဆိုရင် example 8.11 မှာကြည့်မယ်။ဆိုတော့ figure 8.45 မှာဆိုရင်လျှက်စီးကြောင်းပေးနေတဲ့ source ရှိတယ်။ 5 e power minus 2000t ut ဆိုတဲ့လျှက်စီးကြောင်းပေးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုခံမှုတွေက 4.7 ohm ရဲ့10 ohm ရဲ့22 microfarad ရဲ့ရှိနေမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရဆိုရင် Vt ညီမချင်း Vf အပေါင်း V0 ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလို့ရမယ်။နောက်တစ်ခါစုစုပေါင်းအကျိုးညီလျှက်စီးကြောင်းခုခံမှုကြတော့ 4.7 ohm နဲ့10 ohm နှစ်ခုပေါင်းရင် 14.7 ohm ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆို time constant ကိုတော့ဘယ်လိုရလဲမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးညီလျှက်ခုခံမှုဖြစ်တဲ့ 14.7 ohm နဲ့capacitance value ဖြစ်22 microfarad နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 323.4 microsecond ဆိုရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့1 by tau ဆိုရင်တော့ 3.092 multiply 10 power 3 per second ဆိုရမယ်။အဲ့တော့Kirchhoff voltage law ညီမချင်းကိုရေးလိုက်မယ်။ရေးလိုက်တဲ့ခါမှာလေ voltage source ပြန်ဖို့ဒီ 23.5 e power minus 2000t ဒါဆိုရင် 23.5 e power minus 2000t equal to 14.7 multiply 22 multiply 10 power minus 6 dv by dt plus v အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင် dv by dt အပေါင်း 3.092 multiplied 10 power 3v equal to 72/67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000t. So Vt imagine e power minus pt integration to e power pt dt plus a e power minus pt. I come as a p imagine 1 by tau so 3.092 multiplied 10 power 3 qt imagine 72/67 the multiplied 10 power 3 e power minus 2000t. So we also do below yellow yellow swing Vt imagine e power minus 3093t integration 72/67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000t e power 3093t dt upon a e power minus 3093t. So Vt imagine 66.55 e power minus 2000t upon a e power minus 3093t. So every imagine yama ဖြစ်တယ် Then we can continue to resolve the example 8.11. So example 8.11 given determine the expression for the Vt in the circuit figure 8.45 valid for t greater than 0. So the figures are 8.45 you can see the current source the 5 e power minus 2000t ut ampere so that there will be a resistor 4.7 ohm and also parallel with the 10 ohm and the 22 microfarad capacitor. So that for this equation we write down this general equation Vt equal to Vf plus V0. So that this circuit we can determine the equivalence of resistance. For the equivalent resistance we add 4.7 plus 10. So there will be 14.7
ohm. So in this case, time constant tau equal to R equivalent multiplied by C. So that will be the R equivalent 14 by 7 multiplied by C 22 microfarad. So that will be the tau equal to 323.4 microsecond. Or the 1 by tau equal to 3.092 multiplied 10 power 3 per second. That equation. So for the Kirchhoff voltage law, we write down the equation. There will be the 23.5 e power minus 2000 t equal to 14.7 multiply 22 multiply 10 power minus 6 dv by dt plus v. This is for the Kirchhoff's voltage law equation. So this Kirchhoff voltage law equations we substitute. So therefore we substitute. So therefore we got dv by dt plus 3.092 multiplied 10 power 3 v equal to 72.67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000 t. So we write down the equation Vt equal to e power minus pt integration q e power pt dt plus a e power minus pt. So in the case of p equal to 1 by tau 3.092 multiplied 10 power 3 and qt equal to 72.67. So we got Vt equal to e power minus 30932t integration 72.67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000t e power 3092t dt plus a e power minus 3092t. So Vt equal to 6.55 e power minus 2000t plus a e power minus 3093t volt. So that's equation for the solution. Alors,ဆက်ပြီးတွေ့ရမှာဆိုရင် example 8.11 မှာကြည့်မယ်။အဲ့တော့ figure 8.45 မှာဆိုရင်လျှက်စီးကြောင်းပေးနေတဲ့ source ရှိတယ် 5 e power minus 2000t ut ဆိုတဲ့လျှက်စီးကြောင်းပေးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုခံမှုတွေက 4.7 ohm ရဲ့10 ohm ရဲ့22 microfarad ရဲ့ရှိနေမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရဆိုရင် Vt ညီမချင်း Vf အပေါင်း V0 ဆိုရင်ညီမချင်းရေးလို့ရမယ်။နောက်တစ်ခါစုစုပေါင်းအကျိုးညီလျှက်စီးကြောင်းခုခံမှုကြတော့ 4.7 ohm နဲ့10 ohm နှစ်ခုပေါင်းရင် 14.7 ohm ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆို time constant ကိုတော့ဘယ်လိုရလဲမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးညီလျှက်ခုခံမှုဖြစ်တဲ့ 14.7 ohm နဲ့capacitance value ဖြစ်22 microfarad နဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 323.4 microsecond ဆိုရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့1 by tau ဆိုရင်တော့ 3.092 multiply 10 power 3 per second ဆိုရမယ်။အဲ့တော့Kirchhoff voltage law ညီမချင်းကိုရေးလိုက်မယ်။ရေးလိုက်တဲ့ခါမှာလေ voltage source ပြန်ဖို့ဒီ 23.5 e power minus 2000t ဒါဆိုရင် 23.5 e power minus 2000t equal to 14.7 multiply 22 multiply 10 power minus 6 dv by dt plus v အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးရေးတဲ့ခါမှာဆိုရင် dv by dt အပေါင်း 3.092 multiplied 10 power 3 v equal to 72.67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000t. So Vt imagine e power minus pt integration to e power pt dt plus a e power minus pt. I come as a p imagine 1 by tau so 3.092 multiplied 10 power 3 qt imagine 72.67 the multiplied 10 power 3 e power minus 2000t. So we also do a blue yellow yellow swing Vt imagine e power minus 3093t integration 72.67 multiplied 10 power 3 e power minus 2000t e power 3093t dt upon a e power minus 3093t. So Vt imagine 66.55 e power minus 2000t upon a e power minus 3093t. So အဲ့ဒီညီမချင်းကိုရမှာဖြစ်တယ် So today's lesson is obtaining a differential equation for a parallel RLC circuit. So in figures 9.1 there will be this RLC circuit, resistor, inductor, and the capacitors are connected in the parallel. So there will be the two source, two node, V and also the reference node. So current I is flowing through the inductors L. So we can write down the current flow to the V node. The equation is the V by R. So the current passing through the resistor is 4A V divided by resistor R. And also the current passing through the inductor L is a 1 by L integration 0 to T VDT minus IT0. And also the current passing through the capacitor C is C dV by dt.
So all the current summation is 0. So that we can write down the equation 1. V by R plus 1 by L integration 0 T0 to T V dt minus IT0 plus CdV by dt equal to 0. So that we have to put the initial condition. So initial condition is a 0 condition, 0 time. So I0 plus I0 as well as a V0 plus equal to the V0. And we also write down this so this one we differentiate. So differentiation that we can get. So CdV d2V by dt square plus 1 by R dV by dt plus 1 by L V equal to 0. So that will be the two equation. So the first equation is the integral equation, and second equation is a differential equation. So differential equation is CD2V by dt square plus 1 by R dV by dt plus 1 by L V equal to 0. So we have to solve this differential equation to get the VD. So the solution VD is the desired natural response. Now, who said we think about that? RLC circuit, resistor, inductor, capacitor, apply set no, balance differential equation will do the need. Hello, the Poma swing, no figures are 9.1 beta swing, resistor, inductor, capacitor, apply set no, everyone know the Kushi, visual known the reference of the Kushi. Now, I ask me inductor air will be seen. Hello, the body. We know there will see what it, no, Suzuba, no, just young the no, Nimajin blue, yellow yellow, no, Kugamuda see what it, just young, Nimajin the V by R, now your inductor L Piaci, just young the 1 by L integration T0 to T VDT minus ID0, now your capacitor Piaci what it, just young the CdV by dt. Hello, Peter. Hello, Eddie no machine, just see the Alobawa. Gacha current lawyer, then will V by R about 1 by L and integration T0 to T VDT minus IT0 about CdV by DDR, Domian and Yime. Hello, initial condition, Mula Patamashine, a chain you like me. Hello, I0 plus I0 and Yibido, V0 plus V0 and Yide. Hello, Eddie imagine. The differential will be seen like the Kama swing, CD2V by dt square about 1 by R dV by dt about 1 by L via Domian and Yide. Hello, Eddie, no, V12, we will share it. Shabu and imagine Shiame, Eddie Machide, Tambo VD, now low at the natural response here, Tambo Pide. And then we solve that equation. So by solving the equation, you got the answer V equal to AE power SL. So then we substitute the SL. So the what we get is a C A S square E power S T C A S square E power SL plus 1 by R A E power SL plus 1 by L A E power SL equal to 0. Therefore, the A E power SL in the bracket CS square plus 1 by R S plus 1 by L equal to 0. So then we got CS square plus 1 by R S plus 1 by L equal to 0. So that will be we solve for the quadratic equation. That will be the S1 equal to minus 1 by 2RC plus square root of 1 by 2RC the whole square minus 1 by LC. S2 equal to minus 1 by 2RC minus square root of 1 by 2RC square minus 1 by LC. So in this case, our V1 is equal to the A1 e power S1t and the V2 equal to A2 e power S2t. So these ones are satisfying the differential equation. So this differential equation is C T2 V1 by dt square plus 1 by R dV1 by dt plus 1 by L V1 equal to 0. And also the C D2 V2 by dt square plus 1 by R dV2 by dt plus 1 by L V2 equal to 0. So by adding these two differential equations, what you call it is C into T2 V1 plus V2 divided by dt square plus 1 by R dV1 plus V2 by dt plus 1 by L V1 by V2 equal to 0. So therefore the VD is equal to the A1 e power S1t plus A2 e power S2t. So those are the solution of the differential equation. Now, any differential equation will share like me. Share like the same by Yam, the same. We imagine A e power S as well. Yame. Now, A e power S, you imagine the tell like the same. C
A S square e power SL plus 1 by R A e power SL plus 1 by L A e power SL equal to 0. Therefore, A e power SL CS square plus 1 by R S plus 1 by L equal to 0. Diameter CS square plus 1 by R S plus 1 by L equal to 0. So S1 minus 1 by 2 RC plus square root of 1 by 2 RC the whole square minus 1 by LC. S2 equal to minus 1 by 2 RC minus square root of 1 by 2 RC the whole square minus 1 by LC. Now,အဲ့ဒါတွေကိုရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရတဲ့ညီမျှချင်းကိုပုံစံနဲ့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရလဲဆိုရင် V1 ညီမျှ A1 e power S1L V1 ညီမျှ A1 e power S1T and V2 ညီမျှချင်း A2 e power S2D ဆိုတာရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ V1 နဲ့ V2 ပါဆိုရင်ဘယ်ညီမျှချင်းကိုနော်ကျေနပ်စေတယ်ဆိုရင်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင် CD2 V1 by dt square about 1 by R dv 1 by dt about 1 by V1 ညီမျှ0နဲ့ CD2 V2 by dt square about 1 by R dv 2 by dt about 1 by V2 ညီမျှ0အဲ့ဒီညီမျှချင်းနှစ်ခုနဲ့နော်စီအောင်ညီတဲ့အဖြေတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုန differential ညီမျှချင်းနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် CD2 V1 plus V2 by dt square about 1 by R dv1 plus V2 by dt about 1 by L V1 plus V2 ညီမျှချင်း0အဲ့ဒီညီမျှချင်းကိုရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဖြေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရမလဲဆိုရင် VT ညီမျှချင်း A1 e power S1T about A2 e power S2T ဆိုတာရမယ်The next one is the definition of the frequency. So that the circuit equations we can determine the frequency. The frequency omega 0 is equal to 1 by square root of LC. And this is we can omega 0 is resonant frequency. And also the 1 by 2 RC is a NEPA frequency. So all the exponential damping coefficient. So exponential damping coefficient is alpha. Alpha is equal to 1 by 2 RC. So we write down this equation. For the equation VD equal to A1 e power S1D plus A2 e power S2D. So in this case, S1 is equal to minus 1 by alpha minus alpha plus square root of alpha square minus omega 2 0 square. S2 equal to minus alpha minus square root of alpha square minus omega 0 square. Now,အဲ့ဒီခါဆိုရင်သူက lecture frequency ကိုတွက်လို့ရမယ် omega 0က 1 by square root of LC ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့ alpha က 1 by 2 RC ဆိုတာရမယ်အဲ့တော့ VD ညီမျှချင်း A1 e power S1D about A2 e power S2D ဆိုတာရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် S1 ဒီဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် minus alpha about square root of alpha square minus omega 0 square S2 ညီမျှချင်း minus alpha minus square root of omega alpha square minus omega 0 square ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်And then we saw this program. The program, so SMS are 9.3. The four circuits of the figures are 9.6a. Reduced to a simple parallel RLC circuit. After t equal to 0, determine the expression for the resistor current IR valid for all time. So in this case, we get the circuit. Circuit is the 4 volts source and resistors are the 2 kilo ohm, 12 millihenry, 30 kilo ohm, and 2 picofarad. And then the switch is closed at the time t equal to 0. So when the switch is closed at time equal to 0, so what in this case initial condition is that when the switch is closed, the DC source is flowing. For the DC capacitor is similar to the open circuit. So the open circuit, therefore we remove the capacitor at 2 microfarad. So this is the initial conditions of when the switch is open. When switch is open, that way so we use the DC source. So DC source. For the DC source, capacitor is an open circuit. So we remove this switch and also we remove this capacitor. So the 4 volt is supplying the 2 kilo ohm and 30 kilo ohm in series. And therefore the current flow to these resistors are the IR0 negative and IR0 negative. So those are in the figures B. So 9.6B. And then for this figure 9.6C, we reconnect this circuit. So reconnect circuit means that the current is IR0 plus will be flowing. So IR0 plus is 125 microampere. So that this current is divided into the current division rule. So the 30 kilo ohm also the current is flowing. So IR0 plus and the capacitor is the VC0 plus. Capacitor is that time the charge and it's called as voltage. So the voltage the VC0 plus is a 3.75 volt. So therefore for the
T greater than 0, there will be the parallel ISC circuit. So in this case, resistor R is 30 kilo ohm, A is 12 millihenry, and C is 2 picofarad. Therefore, the alpha can be calculated. Alpha equation is you can calculate the alpha. Alpha is 1 divided by 2 RC. So the alpha value is 8.333 into 10 power 6 per second. And also the omega 0 can also be calculated. Omega 0 is equal to 1 by square root of SC. So the L value and the C value are substituted so that we can calculate the omega value. Omega 0 will be the 6.455 multiplied 10 power 6 radian per second. And therefore the S1 value you can also calculate it. S1 is equal to minus alpha plus square root of alpha square minus omega 0 square. So that though alpha value, omega values are you substitute. So the S1 is equal to minus 3.063 multiplied 10 power 6 per second. And S2 also you substitute the equation. So minus alpha minus square root of alpha square minus omega 0 square. So the S2 we calculate is minus 13.6 multiplied 10 power 6 per second. So the IRT is equal to A1 e power S1t plus A2 e power S2t. So the A1 S1 value, S2 value we substitute so that we can get it. So the IRs are IN0 negative and the IR0 negative equal to the total voltage 4 volt and the total resistance is 2 kilo ohm plus 30 kilo ohm. So that will be the 32 kilo ohm. The 4 divided by 32 multiplied by 10 power 3. So that will be the 125 microampere. And also the VC0 negative is the current is 125 milliampere. And then multiply with the 4 ohm. So that will be the 4. So that will be the 3.75 4. So this is the thing we can calculate. So the IS0 plus is 125 microampere and the VC0 plus is equal to 3.75 volt. So therefore the IR0 plus can be calculated. That 3.75 volt is divided by the 30 kilo ohm. So we got the 125 microampere. So therefore IR0 is equal to A1 plus A2. This is equal to 125 multiplied 10 power minus 6 ampere. And similarly, the IC can also be calculated. The IC equation is C multiplied dVc by dt. So 2 multiplied 10 power minus 12 multiplied 30 multiplied 10 power 3. So A1 S1 e power S1t plus A2 S2 e power S2t. So by the Kirchhoff current law, IC0 plus is equal to IL0 plus minus IR0 plus is equal to 0. And therefore the minus 2 multiplied 10 power minus 12 multiplied 30 multiplied 10 power 3 multiplied 3.063 multiplied 10 power 6 A1 plus 13.6 multiplied 10 power 6 A2 equal to 0. So by solving the equation, we get A1 is at 161.3 microampere and A2 equal to 36.34 microampere. Now, example 9.3 ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ example 9.3 ဆိုရင် figure 9.6a မှာရှိတဲ့ပတ်လမ်းကိုပြထားတယ်4 volt ရဲ့2 kilo ohm ရဲ့12 milliampere Henry ရဲ့30 kilo ohm ရဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့နော်ဆရာစီကြောင့်နေဆက်ထားတဲ့ခုခံမှုတွေဆက်ထားတဲ့ပတ်လမ်းကိုပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင် microfarad capacitor နဲ့2 microfarad ရှိတယ်နော်ခလုတ်ကဆိုရင် t equal to 0မှာခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒါပထမအဆုံးနော်ခလုတ်ကိုမပိတ်ခင်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းနော်ပတ်လမ်းတွေပါရှိမလဲဆိုရင်4 volt ရဲ့2 kilo ohm ရဲ့30 kilo ohm ရဲ့အဲ့လို3ခုကိုဆက်ထားတာဖြစ်နေတယ် capacitor တော့ open ဖြစ်နေတယ်capacitor open ဖြစ်နေတဲ့အတွက် VC ရာဆိုရင်0 negative ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာရှိတဲ့ဆရာစီကြောင့်ဒီ IL0 negative နဲ့ IR0 negative ကဆိုရင်နော်2 kilo ohm နဲ့30 kilo ohm နဲ့ကိုဖြတ်စည်းနေတယ်နောက်တစ်ခါခလုတ်ကိုပိတ်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒီလေဆရာစီဆိုတာနေစီးသွားမယ်အဲ့ဆရာစီကိုစီးသွားတဲ့ဆရာစီကြောင့်ဒီ125 microampere အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာ capacitor မှာလည်း charge လုပ်ထားတဲ့ voltage ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ voltage ကလည်း VC0 positive ဆိုတဲ့ 4R ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်းကိုစီးပွင့်လာတဲ့ဆရာစီကြောင့်က IL0 plus နဲ့125 microampere အဲ့မှာဆိုရင်30 kilo ohm နဲ့ကို IR0 plus နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ capacitor တွေကို IC0 plus စီးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတဲ့ပတ်လမ်းကိုဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမအဆုံးတို့ကပါလဲဆိုရင်တွက်ရမှာဆိုရင် TR တုံများတဲ့ကြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီပတ်လမ်းဒီနော် resistor ရဲ့ inductor ရဲ့ capacitor ကိုအပြိုင်ဆက်တဲ့ပတ်လမ်းဖြစ်နေတယ်။အဲဒီမှာဆို resistor ဒီ30 kilo ohm inductor ဒီ12 millihenry နဲ့ capacitor ဒီ2 pico farad ဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့
alpha ကိုတွက်ရမယ်။ alpha ကိုဘယ်လိုညီမျှခြင်းနဲ့တွက်မလဲဆိုရင် alpha ညီမျှခြင်း 1/2RC ဆိုရင်ညီမျှခြင်းနဲ့တွက်မယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် alpha equal to 1/2RC မှာ resistance တန်ဖိုးနဲ့ capacitance တန်ဖိုးကိုထည့်လိုက်ဆိုရင် alpha equal to 8.333 multiply 10^6 per second ဆိုတာရလာမယ်။ထို့အတူပဲ omega 0ဆိုရင်ညီမျှခြင်းကိုရေးမယ်။အဲ့တော့ omega 0ကိုညီမျှခြင်းဟာ 1/square root of LC မှာအစားထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် L နဲ့ C တန်ဖိုးတွေအစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ omega 0ကိုလည်းနော်ညီမျှခြင်းကိုလည်းတွက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ omega 0တန်ဖိုးတွေပါရှိမလဲဆိုရင် 6.455 multiply 10^6 radian per second ဆိုတာရလာမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် damping coefficient တွေဖြစ်တဲ့ S1 နဲ့ S2 ကိုတွက်မယ်။ S1 ညီမျှခြင်း minus alpha plus square root of alpha square minus omega 0 square S2 ညီမျှခြင်း minus alpha minus square root of alpha square minus omega 0 square အဲ့ဒီမှာဆိုရင် alpha value နဲ့ omega 0တန်ဖိုးတွေကိုအစားထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် S1 က 3.063 multiply 10^6 per second နဲ့ S2 ညီမျှခြင်း minus 13.6 multiply 10^6 per second ဆိုရဲတန်ဖိုးတွေရလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် IRT ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် A1 e power S1t နဲ့ A2 e power S2t ကညီမယ်အဲ့ဒါဆို T ရဆို3ရတဲ့ကြီးနေတဲ့တန်ဖိုးမှာဆိုရင် IRT ဒီ A1 e power S1t နဲ့ A2 e power S2t နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ T 0 negative မှာဆိုရင်တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ IL 0 negative ညီမျှရင် IR 0 negative အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘိုးဝါးဒီ4ဘိုးအဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ခုခံမှုတွေဒီ2 kilo ohm plus 30 kilo ohm so that 32 kilo ohm so အဲ့တော့4ဘိုးကို32 kilo ohm နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ125 micro ampere တော့ရမယ်အဲ့တော့ VC0 negative ဆိုရင်အဲ့ဒီစီးွားတဲ့လျှက်စီးကြောင်းကနဲ့နော်လျှက်စီးကြောင်းအတွက် VC တန်ဖိုးနဲ့ခုနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လျှက်စီးကြောင်း 4R ကိုနော်ခုခံမှုနဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်4 multiply 30 multiply by 32ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုရင် 3.75 volt ဆိုရမယ်အဲ့တော့ VC0 negative ကဆိုရင် 3.75 volt ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ TR0 plus အခြေအနေမှာကျတော့ IL0 plus ဒီ125 micro ampere နဲ့ VC0 plus ဒီ 3.75 volt ရမယ်အဲ့တော့ ohms law အရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် IR0 plus ဒီ 3.75 ကိုမှ30နဲ့စားဒါဆိုရင်125 micro ampere ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ IR0 ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆို A1 နဲ့အပေါင်း A2 အဲ့ဒါ125 multiply 10 power minus 3နဲ့ရမယ်အဲ့တော့ IC ကဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် CdVC by dt 2 multiply 10 power minus 12 multiply 30 multiply 10 power 3 and in the brackets are A1 S1 e power S1t plus A2 S2 e power S2t အဲ့တော့ Kirchhoff current law ရဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် IC0 plus ညီမျှခြင်း IL0 plus minus IR0 plus equal to 0အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ minus 2 multiply 10 power minus 12 multiply 30 multiply 10 power 3 multiply 3.063 multiply 10 power 6 A1 plus 13.6 multiply 10 power 6 A2 equal to 0အဲ့ညီမချင်းတစ်ခုကိုရှင်းချင်းအပြင်တို့ဘယ်လိုရလဲဆိုရင် A1 ဒီ 161.3 micro ampere နဲ့ A2 ဒီ -36.34 micro ampere ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ် And the next one is the graphical representation of the overturn response. So the graphical representation for the equation is a given. So dVt by dt equal to 84 multiply e power minus 1 minus t plus 6 e power minus 6t. So this is a typical equation. In this case, 0 equal to the e power minus t st plus 6 e power minus t tm. So 0 equal to minus e power minus tm plus 6 e power minus 6 tm. So e power 5 tm equal to 6, so the tm equal to 0.356 second. Now school out by let's say any mass here in imagine you graphical no nine now prepare problem swing mapo over dvd by dd imagine 84 e power minus t upon 6 e power minus 60 so sheet so bado era swing no any imagine will share like the comma swing 0 imagine minus e power minus tm about 6 e power minus 6 tm so era swing e power 5 tm က6ညီတယ်ဒါဆို tm ဒီ 0.356 second နဲ့ညီတယ် And then we saw this equation for this
inductive reactance H is equal to omega L and the H is equal to 1 by omega C. So those are the reactance calculation. And then we saw the example 10.6 determine the equivalent impedance of the network shown in the figure 10.18a given an operating frequency of the 5 radian per second. In the circuit you can see the 10 ohm and the 200 millihenry, 200 micro millifarad, 2 Henry, 6 ohm and 500 millifarad. So those are the capacitor and the inductor value are given. So the for the capacitor 200 millifarad, we can calculate the capacity reactance. This is a minus J 1 divided by omega C. So the omega is equal to the operating frequency 5 radian per second, 1 divided by 5 multiplied 200 multiplied 10 power minus 3, so you got minus JO. And for the inductor is a plus J omega L. So plus J, so omega is a 5 and the L is a 2 Henry, so the J 10 ohm. And also the another capacitors are 500 millifarad. So capacity reactance minus J 1 divided by omega C. So minus J 1 divided by 5 multiply 500 multiply 10 power minus 3, so you got minus J 0.4 ohm. For the 10 ohm and 6 ohm resistors, we just write down 10 ohm and 6 ohm. So those network shown in the figure 10.18, the B is the equivalent impedance circuit for the figures 10.18a. Who said be to from the swing reactant is our permit. So inductive reactant is the omega net, then omega radian frequency. Now your capacity reactant jalo pala swing 1 by omega C so when you imagine no 12 yame. And our chicken be my is a 10.6 go permit. Even 10.6 must be now figures 10.18a ma. Balance who piata. A balama 10 ohm sheet, 200 millifarad sheet, 2 Henry sheet, 6 ohm sheet, 500 millifarad sheet, no capacitor, inductor, pade, circuit go piata la pit. No equivalence circuit shame, impedance circuit shame. As commas we 200 millifarad, minus J. 1 omega net C net ရောက်တာနဲ့စားနေအဲ့တော့1 minus J 1 divided by 200 multiply 10 power minus 3 multiply 5အဲ့ဒါဆိုရင် minus J ohm ဆိုတာရမယ်ထို့အတူပဲ2 Henry ကြတော့ plus J omega L so plus J so omega value 5 and the L value values are 2အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ J 10 ohm ဆိုတာရမယ်ထို့အတူပဲ500 millifarad အတွက်နော်ခုခံမှုကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့လဲ minus J 1 divided by omega C so minus J 1 divided by omega တန်ဖိုးက5 radian and နောက်ကJ C တန်ဖိုးကဆိုရင် 0.4 500 millifarad so the minus J 1 divided by 5 multiply 500 multiply 10 power minus 3ဆိုရင် minus J 0.4 ohm ဆိုတာရမယ်အဲ့လိုရထားတဲ့ဒါပေမဲ့ခုခံမှုတော့တွေကြတော့10 ohm ကလည်း10 ohm လို့ရေးမယ်6 ohm လည်း6 ohm လို့ရေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုခံမှု10 ohm 6 ohm ရဲ့ capacity reactance minus J ohm ရဲ့ inductive reactance J 10 ohm ရဲ့နော် capacity reactance minus J 0.4 ohm ပါတဲ့ပတ်လမ်း 10.18 BD ပတ်လမ်း 10.18A ရဲ့ equivalence impedance နော် circuit diagram ဖြစ်တယ် And then we saw that another problem, HMS at 10.8. So find the dynamic no voltage are V1T and V2T in the circuit shown in the figures at 10.22. So in the circuits are 10.22 are 1 angle 0 ampere source and the 0.5 angle minus 90 ampere. So those sources are supplied in the circuit. The circuits include there are two nodes V1 and V2. The resistor connected are the 5 ohm and the 10 ohm. So at the V1 nodes there will be the 5 ohm and the minus J10 ohms are connected and the current source is at 1 angle 0 ampere. And at the V2 nodes, the 0.5 angle minus 90 degree ampere, 10 ohm and the J5 ohms are connected. Between the V1 and V2, there will be the inductor and the capacitor parallel combination. So J10 ohm and the minus J5 ohm in parallel are connected in the parallel combination. So that we have to write down this node ones current at the right node. So and also the V1 node. So V1 node and the V2 node. There will be the V1 is a left node and the V1
V2 will be the right node. So for the left node, V1 node, we can apply the Kirchhoff current law. So that all the current flowing points are sum of the all current flowing points are the 0. So therefore the V1 by 5, this is the current flow to the 5 ohm resistor, and also the V1 by minus J10, so that the current flow through the minus J10 ohms capacitor, and also the V1 minus V2 divided by minus J5, so that will be the current flow into the minus J5 ohms capacitive reactance, and the V1 minus V2 divided by J10, so that will be the current flow through the J10 ohms inductive reactance. So and also those are the flow of current is equal to flowing current 1 angle 0, or the 1 plus J0. And also at the right node, the current flow through the minus J5 ohm is a V2 minus V1 by minus J5, and also the current flow through the J10 ohm, so that will be the V2 minus V1 by J10, plus the current flow through the J5 ohms, so V2 divided by J5, and current flow through the 10 ohms, so V2 by 10. So those are flow of currents. The summation of flow of current are equal to minus 0.5 angle minus 90 degree, or J0.5. So that will be the two equations. So by solving those two equations, so we got the 0.2 plus J0.2 V1 minus J0.1 V2 equal to 1. So minus J0.1 V1 plus 0.1 minus J0.1 V2 equal to J0.5. So we have to solve this new equation. So that will be the V1 equal to 1 minus J2, or 2.24 angle minus 63.4 degree. V2 equal to minus 2 plus J4, to 4.47 angle 116.6 degree. So V1 T is equal to 2.24 cos omega T minus 63.4 volt, and V2 T equal to 4.47 cos omega T plus 116.6 degree volt. So this is the solution of this problem. အဲ့တော့နော် example စာ 10.8 မှာရှိတဲ့ပု္ပ္ပစာကိုတွက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ 10.8 မှာရှိတဲ့နော်ပု္ပ္ပစာမှာဗာပေးထားလဲဆိုတော့ 1 angle 0 degree ampere ရဲ့ 0.5 angle 0 degree 0.5 angle minus 90 degree ampere အဲ့ဆိုနှစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့ V1 နဲ့ V2 ဆိုတဲ့နှုတ်နှစ်ခုရှိတယ် V1 နှုတ်မှာစီးတဲ့ဆရာစီးကြောင်းဒီ 1 angle 0 degree ampere အဲ့ဒီမှာဆက်ထားတဲ့ခုခံမှုဒီ 5 ohm နဲ့နော်အဲ့မှာခု capacitor က minus J 10 ohm ကိုဆက်ထားမယ် V2 မှာကျတော့လည်းပဲ 0.5 angle minus 90 degree ampere နဲ့နော်10 ohm ရဲ့ J5 ohm ရဲ့ကိုဆက်ထားမယ်အဲ့တော့ V1 နဲ့ V2 နှုတ်နှစ်ခုကြားမှာကျတော့နော် minus J5 ohm နဲ့ J10 ohm အပြိုင်နော် capacitor နဲ့ inductor အပြိုင်နှစ်ခုကိုဆက်ထားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ V1 node ဒီ left node ဖြစ်ပြီးတော့ V2 node ဒီ right node ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ left node မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းစီးထွက်တဲ့ဆရာစီးကြောင်းဒီစီးဝင်တဲ့ဆရာစီးကြောင်းတွေညီးတယ်နော်စီးထွက်တဲ့ဆရာစီးကြောင်းဒီ 5 ohm မှာစီးွားတဲ့ဆရာစီးကြောင်းကြတော့ V1 ကို 5 နဲ့စားမယ်နောက်ပြီးတော့ minus J10 ohm မှာစီးွားတဲ့ဆရာစီးကြောင်းဒီ V1 ကို minus J10 နဲ့စားမယ်နောက်ပြီးတော့နော် minus J5 ohm မှာနော်စီးထွက်တဲ့ဆရာစီးကြောင်းကြတော့ V1 minus V2 ကို minus J5 နဲ့စားမယ်နောက်ကနော် plus J10 ohm မှာစီးွားတဲ့ဆရာစီးကြောင်းဒီ V1 minus V2 ကို J10 နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်စီးဝင်တဲ့ဆရာစီးကြောင်းဖြစ်တဲ့ 1 angle 0 degree ampere နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးဆိုရင် V1 by 5 အပေါင်း V1 divided by minus J10 အပေါင်း V1 minus V2 divided by minus J5 အပေါင်း V1 minus V2 divided by J10 equal to 1 angle 0 equal to 1 plus J0 အဲ့ဒါဆိုရင် left node မှာနော် node 1မှာရှိတဲ့နော်ကာဆရာစီကြောင်းတွေကိုတွက်လို့ရတယ်ထို့အတူပဲ right node တော့မဟုတ် node 2မှာရှိတဲ့ဆရာစီကြောင်းကိုလည်းတွက်မယ်ဆိုရင်နော်စီးထွက်တဲ့ဆရာစီကြောင်းတွေကစီးဝင်တဲ့ဆရာစီကြောင်းတွေညီးတယ်အဲ့တော့ minus J5 ohm ကိုနော်စီးထွက်တဲ့ဆရာစီကြောင်းဒီ V2 minus V1 ကိုမှတော့ minus J5 နဲ့စားမယ်နောက်တစ်ခါ J10 ohm မှာနော်စီးွားတဲ့ဆရာစီကြောင်းဒီ V2 minus V1 ကို J10 နဲ့စားမယ်နောက်တစ်ခါ J5 ohm မှာစီးွားတဲ့ဆရာစီကြောင်းဒီ V2 ကိုမှ J5 နဲ့စားမယ်နောက်ပြီး10 ohm မှာစီးွားတဲ့ဆရာစီကြောင်းဒီ V2 ကို10နဲ့စားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲညီတယ်ဆိုရင်စီးဝင်တဲ့ဆရာစီကြောင်းဖြစ်တဲ့ 0.5 angle minus 90တို့မဟုတ် minus 0.5 angle minus 90နဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် J0.5 နဲ့ညီမယ်ဒါကြောင့်မို့ V2 minus V1 divided by minus J5 အပေါင်း V2 minus V1 by J10 အပေါင်း V2 by J5 အပေါင်း V2 by 10 equal to J0.5 အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ညီမချင်းတွေကိုဆက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရလဲဆိုရင်0.2 plus J0.2 V1 minus J0.1 V2 equal to 1အဲ့ဒါနဲ့ minus J0.1 V1 plus
0.1 minus J.1 V2 equal to J.5 so any line ko shina de kama V1 and V2 ya ma phit de V1 is 2.24 angle minus 63.4 degree ne V2 equal to 4.47 angle 116.6 degree no era ya me era so yin time domain ma chi de a phit ja lo V1 degree ba ne yi le so yin 2.24 cos omega t minus 63.4 degree 4 ne V2 degree 4.47 cos omega t plus 116.6 degree 4 so le no a phit na ko ya ma phit de the next topic with the average power in the sinusoidal steady state. So the VD is equal to Vm cos omega t plus or minus theta, and the ID equal to Im cos omega t plus or minus theta. So therefore the power PT equal to Vn Im cos omega t plus or minus theta multiply cos omega t plus or minus phi. So therefore the PT is equal to half Vm Im cos theta minus phi plus half Vm Im cos 2 omega t plus or minus theta plus or minus phi. So therefore P equal to half Vm Im cos theta minus phi. So those are the equation for the average power in the sinusoidal state. Sine ပုံစံနဲ့ပေးထားတဲ့ဆက်စီကြောင့် sine ဆက်စီကြောင့်စီးနေတဲ့နော်ပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ပြမျှ power ကိုတွက်မယ်ပြမျှ power ကိုဆိုရင်တော့ voltage VD ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲ Vm cos omega t plus theta နဲ့ IDD Im cos omega t plus phi ဆိုတဲ့ညီမကြီးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ PD ဒီပါနဲ့ညီတယ်ဆိုရင် PD ညီမချင်း VNIm cos omega t plus theta အမြောက် cos omega t plus phi အဲ့ဒါဆိုရင် PD ကပါနဲ့ညီတယ်ဆိုရင် half VNIm cos theta minus phi about half VNIm cos 2 omega t upon theta upon phi. As P equal to half VNIm cos theta minus phi ဆိုတာရမယ်။အဲ့ဒီညီမျှချင်းဒီနော် sinusoidal ဆက်စီကြောင့်စီးနေတဲ့နော်ပတ်လမ်းရဲ့ပြန့်ပြန့် power တွက်တဲ့နော်ညီမျှချင်းဖြစ်တယ်။ And then we saw that example 11.2, so given the time domain voltage V equal to 4 cos pi d by 6, 4, 5 volts every power and the expression for the instantaneous power. That is when corresponding phasor voltage V equal to 4 angle 0 degree volt is applied across the impedance Z 2 angle 60 degree ohm. အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဆိုရင် sin ပုံစံရှိတဲ့ volt အားဖြစ်တဲ့ V ညီမျှချင်း 4 cos pi d divided by 6 volt နဲ့နော်နောက်တစ်ခါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်လမ်းကိုနော်အဲ့ဒီ volt ရှိတဲ့နော် volt အားဒီပတ်လမ်းတစ်ခုတည်းကိုနော်စီးဆင်းနေတယ်စီးဆင်းနေတဲ့ခါမှာဆိုရင် instantaneous power ကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ခါမှာတွက်ရမလဲဆိုရင် voltage equal to V angle 0 degree volt အားဆိုရင်နော် impedance Z 2 angle 60 degree ohm ကိုပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှိတဲ့ instantaneous power ကိုတွက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ phasor current ကိုနော်တွက်မယ်။ So given the time domain voltage V cos pi d by 6 volt and find the volts average power and the expression for the instantaneous power that results when the corresponding power phasor voltage V equal to 4 angle 0 degree volt is applied across the impedance Z equal to 2 angle 60 degree ohm. So firstly we have to calculate the phasor current. Phasor current is equal to V divided by Z, so 2 angle minus 60 degree. Also the average power P equal to half Vm Im cos theta, so the half 4 multiplied 6 multiply cos 60, so you got the 2 watt. As for that we write down the time domain voltage VD equal to 4 cos pi d by 6 volt, so the ID equal to 2 cos pi d by 6 minus 60 degree ampere. So the instantaneous power, so given the product, so PD equal to 8 cos pi d by 6 cos pi d by 6 minus 60, so you got the 2 plus 4 cos pi d by 3 minus 60 degree watt. So the phasor diagram can be plotted in the figure 11.4. And any malama so voltage ka V cos pi d by 6 so the volt ko ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်မှာဆိုရင်ဒီ V4 degree volt อ่ะเนาะဒီခုခံမှုဖြစ်တဲ့เนาะ2 angle 60 degree ohm ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှိတဲ့ instantaneous power ကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး phasor current ကိုရှာမယ် voltage ကိုမှ impedance နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်2 angle minus 60 degree ampere ဆိုရလာမယ်နောက်က average power ကိုတွက်မယ် average power ဆိုရင် half VN cos theta ဖြစ်တဲ့အတွက် half multiply 4 multiply 2 multiply cos 60 degree ဆိုရင်2 watt ဆိုတာရမယ်နောက် time domain voltage ကိုလည်းပဲတို့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် VT ညာရင်4 cos pi d by 6 volt ဆိုတွက်လို့ရမယ်နောက် time domain current ကြတော့လည်းပဲ ID ညာရင်2 cos pi d by 6 minus 60 degree ကိုတွက်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့
နော် instantaneous power ကျတော့ပါရှိမယ်ဆိုရင် PD ညီမရင် a cos pi d by 6 cos pi d by 6 minus 60 ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆို2 plus 4 cos pi d by 3 minus 60 degree watt ဆိုရမယ်အဲ့ဒီရတဲ့ညီမချင်းဟိုမှာနော် graph ပုံဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် figure 11/4မှာရှိတဲ့ graph ပုံကိုရမှာဖြစ်တယ်